Hallo ihr Lieben, hier ist die Susanne von Bullenhut-Art und heute möchte ich euch mein neues Design-Team-Projekt vorstellen. Ihr wisst ja, ich bin im Design-Team von Luise drin und ich habe wieder ein Journal gemacht. Da gibt es ja schon ein paar Folgen davon, aber jetzt ist es fertig geworden. Und wie ihr sehen könnt, ist da schon ganz schön was drin passiert. Und das ist jetzt das Flip-Through-Video. Und ja, da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Aber kurz erkläre ich euch ein paar Daten und Fakten sozusagen. Ja, das Papier ist Papier eben von Luises Pinguin Friends Papier. Die Pinguine habe euch das schon erklärt, habe ich separat gehalten. Die sind in einem Briefumschlag drin. Die kann man sich dann quasi dahin gestalten, wo man sie möchte. Und ich verkaufe das Journal auf Etsy. Also wenn jemand Interesse dran hat, dann kann er auf meinen Etsy-Shop gucken und kann das da kaufen. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zugucken. Genieße es. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.